Good morning children. Today we are going to discuss about maths. Last class we saw the numbers and numbers name 1 to 10, ONE 1 to TEN 10. Now we are going to see the numbers and numbers name 11 to 15. Okay children, let me start. 11. E L E V E N. 11. 11. E L E V E N. 11. 12. T W E L V E. 12. T W E L V E 12. 13. T H I R T E E N 13. 14. F O U R T E E N 14. F O U R T E E N 14. 15. F I F T E E N 15. F I F T E E N 15. Once again I repeat the numbers name. 11. 11. E L E V E N 11. 12. T W E L V E 12. 13. T H I R T E E N 13. 14. F O U R T E E N 14. 15. F I F T E E N 15. Once again I repeat the numbers name 11 to 20. 11. E L E V E N 11. 12. T W E L V E 12. 13. T H I R T E E N 13. 14. F O U R T E E N 14. 15. F I F T E E N 15. Okay children, how to write the numbers 1 to 15? 1 to 15. First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 1 is called 11. 12. 1 2 12. 13. 1 3 13. 14. 1 4 14. 1 5 15. Once again
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 11 12 1 2 12 13 1 3 13 14 1 4 14 15 1 5 15. Okay children, write the numbers 1 to 15 and send it the group. Okay children, thank you, bye.